Hello guys, welcome back to the brand new episode of Hogwarts Legacy. ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో నేను అయితే విచ్ రూమ్ ఎత్తడానికి వెళ్ళాను కదా, అదైతే నేను కొంచెం ఆఫ్లైన్లో చేస్తా అన్నాను. అదైతే నేను ఆఫ్లైన్లో చేస్తాను. ఆఫ్లైన్లో నిజంగా అయితే కీ పక్కనే ఉంది, నేనే చూడలేదు. నాకు అది చాలా టైం పట్టింది చూడడానికి. అక్కడికైతే నేను సాల్వ్ చేశాను. అక్కడైతే విచ్చేస్తున్నారు, అదే దొరకలేదు. హెల్మెట్ ఏదో అది ఆల్రెడీ వాళ్ళ మనుషులు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోయారు. సో అది మళ్ళీ వాళ్ళ ప్లేస్కి వెళ్ళి అయితే నేను మళ్ళీ తెచ్చాను. ఆ ప్లేస్లో అయితే నేను ఒక ట్రోల్తో కూడా ఫైట్ చేశాను. దాని తర్వాత నాకు అయితే కొత్త క్వెస్ట్ అన్లాక్ అయింది. దాంట్లో సెబాస్టియన్ క్వెస్ట్ ఒకటి. సెబాస్టియన్ సిస్టర్ కలడానికి మనం వస్తామని చెప్పి సెబాస్టియన్కి అయితే మాట ఇచ్చాం కదా, తనైతే రమ్మన్నాడు. సో ఇప్పుడు సెబాస్టియన్ క్వెస్ట్ చేయడానికి నేనైతే ఈ ప్లేస్కి వచ్చాను. నేను ఆఫ్లైన్లో ఇంకొంచెం చేశాను. సైడ్ క్వెస్ట్ డెడ్లియన్ కీస్ చేశాను. దానివల్ల నాకు ఈ రోప్ అయితే వచ్చింది. ఈ రోప్ అయితే చాలా బాగుంది. దీనికి ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఏదైనా స్పెల్ క్యాస్ట్ చేస్తే అయితే షైన్ అవుతుంది. ఇదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఇప్పటి నుంచి నేనైతే ఈ అవుట్ఫిట్ వేసుకొని ఉంటాను. ఇంకే అవుట్ఫిట్ వచ్చినా మార్చిన, ఎంత మంచిది వచ్చినా. ఇదైతే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. గ్రిఫిండోర్ సింబల్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడైతే సెబాస్టియన్ ఫేస్ చేద్దాం. ఇంకా ఆఫ్లైన్లో నేనైతే అన్ని ఫ్లేమ్స్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళి అవైతే ఫ్లేమ్స్ అని యాక్టివేట్ చేశాను ఫాస్ట్ ట్రావెల్ కోసం. మళ్ళీ ఇది మొత్తం తిరిగి రావట్లేదండి. ఇది సెబాస్టియన్ అయితే ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఈ క్వెస్ట్ చేద్దాం. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Brookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror who refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Okay. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. In the shadow of estate. Okay, quest అయితే బిగిన్ అయింది. ఇప్పుడు తన కర్స్కి అయితే సెబాస్టియన్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాడు. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Enters home అంట. చూద్దాం, ఎంటర్ అవుదాం. తన సిస్టర్ కావడానికి అయితే వచ్చాం. తనకు మాట ఇచ్చినట్టే. తనే తన సిస్టర్ ఏమో. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. అంట. The sooner you accept that reality, the నాకు తెలిసి better. తనైతే తన అంకుల్ ఏమో తను చెప్పాడు. వాళ్ళ సిస్టర్ తన We అంకుల్ haven't దగ్గర ఉంటుంది. tried everything. There is no cure! అంకుల్ చాలా కోపంగా ఉన్నాడు When will you సెబాస్టియన్ తెచ్చిన accept దానికి. Never. I can never accept it. ఆయనకైతే ఇది అయింది నాకు తెలిసి. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. సెబాస్టియన్ అయితే లీవ్ అయిపోమన్నారు. సెబాస్టియన్ కూడా చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాడు. తన గర్ల్స్ కి అయితే ఏం సొల్యూషన్ I'm లేదు. sorry you had to see that. సెబాస్టియన్ అయితే If you don't mind, I just need a moment alone. సెబాస్టియన్ ఒక మూమెంట్ ఎలా ఉందా Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. ఆయనతో మాట్లాడదాం, ఇంకా అంకుల్ తో కూడా మాట్లాడమన్నాడు. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. తన గర్ల్స్ వల్ల నాకైతే Are పెయిన్ you all right, వస్తుంది. Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in చెప్పినా తన bouts. పెయిన్ and నా often గర్ల్స్ వల్ల వస్తుంది. suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me సెబాస్టియన్ అయితే about. మన గురించి I am. చెప్పాడు. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. అయితే I do miss Hogwarts, but I wouldn't Hogwarts mind అయితే miss being in అవుతుందంట. Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. అంకుల్ సెబాస్టియన్ Not the cozy కొట్టుకుంటారంట. retreat ఎప్పుడు it once సెబాస్టియన్ was. ఇంటికి వచ్చినా. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Okay. Uncle Solomon is frustrated by what
happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Okay. Thank you for stopping by. Tired. I wish you well. Thank you, Anna. Tired. Sebastian address తీసుకున్నాము. అంకుల్ తో కూడా That మాట్లాడదాం. boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. బానే ఉంది. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. సారీ చెప్తాం. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. అయితే సెబాస్టియన్ అయితే If there is చాలా a cure, ఫోకస్ ఉన్న సార్ సిస్టర్ he will హెల్ప్ find చేయడానికి it. అని Your చెప్తున్నాం. faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't అంకుల్ likely అయితే to మీ explain faith themselves సెబాస్టియన్ అయితే anytime మిస్ప్లేస్ soon. అయింది అంటున్నారు. Giving her hope is Anna cruel. అయితే ఏదో డార్క్ The హార్ట్స్ only thing to కర్స్ do చేసి now is keep అంటున్నారు. Anne అవైతే comfortable మళ్ళీ తీయడం and stay out of అవదని the కూడా loyalist అంటున్నారు way. అంకుల్ అయితే. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. Okay. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I సెబాస్టియన్ hope you'll తో remember మాట్లాడాలి. what I've said. Good day. థ్యాంక్ I యూ ought to అంకుల్. see how Sebastian's faring. సెబాస్టియన్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాడు. Why will he not listen to me? She's my sister. సెబాస్టియన్ అయితే ఇంకా How are you ఫోకస్ గా doing, ఉన్నాడు Sebastian? సిస్టర్ You got a క్యూర్ first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. అంకుల్ అయితే After Anne was సెబాస్టియన్ hurt, పేరెంట్స్ he only grew చనిపోయినప్పటి నుంచి worse. చాలా కోపంగా It's as though he ఉన్నాడు. blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. అయితే I ఆనా ఇంకా refuse to అంకుల్ believe నుంచి that. కన్విన్స్ Anne's అయిపోయాడు. pain దాని is గురించి more than ఆనా physical. థర్స్ అయితే It has తెలియవని changed her చెప్తున్నాం. entirely. కానీ సెబాస్టియన్ miss అయితే my ఇంకా sister. పట్టుదలగా ఉన్నాడు. And I'm సిస్టర్ going క్యూర్ to get her back. కనిపెట్టచ్చని. Come with me. I need to show you where it happened. సెబాస్టియన్ అయితే ఆ సిస్టర్ కర్స్ ఎక్కడైందని Ranrock's loyalists are చూపిస్తాడు. capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. సెబాస్టియన్ All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. మన పాపం మన సెబాస్టియన్ గా ముందు వెళ్ళిపోవచ్చు. Up there, on that plateau, ఓకే ఆ పైన is అంట. where they cursed Anne. This way. How much longer are we? ముందైతే ఇంకా Dig ఉన్నారు. through this మన rubble. స్పెల్స్ Ranrock మార్చుకున్నాం. knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good. Expelliarmus! అది రకం తానే అయితే పూర్తి చేసాం. No, who's that? Oh, where's a crap you I will make you. Expelliarmus! అదే రకం తాడిని అయితే అవుట్ చేసాం. I won't. సెబాస్టియన్ హాల్ సెబాస్టియన్ నేను హెల్ప్ చేస్తాను. You've made your last mistake. ఓకే చూద్దాం అది కూడా. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? Over here. Reparo! Defender! Accio! నేను కొడతా అంటే అది తప్ప అన్నీ అవుతుంది.
Incendio. అది లాస్ట్ మిస్టేక్ ఎవరు మేక్ చేసి చెప్పు ఇప్పుడు. Confringo. Expelliarmus. దా దా I won't rest. I will make you. చూద్దాం ఎవరు ప్లే చేస్తారు. Arresto momentum. Glacius. Leviosa. Incendio. Defendo. సెబాస్టియన్ ఆగు. Confringo. Expelliarmus. అది I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. అలాగే సెబాస్టియన్ ఇవన్నీ నేను చాలా చేశాను. సెబాస్టియన్ ఏదో మాట్లాడమని. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled ఇక్కడైతే తన smoke in the సిస్టర్ middle of the కర్స్ ఎవరో night. చేశారంట. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. నాకు Suddenly, తెలిసి ఆయనకైతే an గాబ్లిన్స్ icy అయితే కర్స్ voice drifted చేశారేమో. out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They బ్లాస్ట్ didn't కూడా even ఫాలో give her a అయ్యిందంట. chance to run. తనకి ఛాన్స్ కూడా లేదని పరిగెట్టడానికి. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It సెబాస్టియన్ may కూడా be నేను చెప్పింది grasping at అనుకుంటున్నాడంట. billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And ఇక్కడైతే లాయలిస్ట్ at ఏదో Rookwood Castle. Shall దాస్తున్నారు we have a look వాళ్ళు around? ఇక్కడే చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన They seem to have set up camp Revelio. for a specific reason. They have stations for everything. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. Confringo. It's a wonder the ministry isn't doing more. Revelio. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was. ఇది ఎవరి హౌస్ అని Hogwarts అడిగితే అది professor అబార్డెంట్ అని చెప్పుకుంటున్నాను సెబాస్టియన్ అయితే. I ever heard. So, Revelio. ఏడ్చుకోవడం చూద్దాం ఏమైనా దొరుకుతుంది. Revelio. ఓకే అక్కడ ఏదో ఉంది. ఇక్కడ ఈ వెల్ దగ్గర కూడా ఏదో ఉంది. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. what do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. దీని లోపల కూడా ఏదో ఉంది. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? మరి అయితే Could ఇది be. యానా కర్స్ అయిన It రోజు looks to రాత్రి me as ఫైర్ though అయిందని this was అడుగుతున్నాం. intentional. Revelio. టాక్ టు సెబాస్టియన్ అంట. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor ఓకే నాకైతే hundreds of అర్థమైంది. years ago. ఇదే నాకు తెలిసి What do you? I found a pensive that day in the restricted Map of section Chamberlain with a మనం memory that మాట్లాడాం showed కదా. this house. ఆ హౌస్ There తనకి was a బిలాంగ్ little అయ్యి ఉంటుంది మా girl and a ప్రొఫెసర్కి. drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. ఓకే ఇది తన ఇల్లు She was అనుకుంటా. one of the keepers. The keepers, like in Quidditch, and you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure సెబాస్టియన్ I అయితే మనం understand follow full yet. అయిపోతున్నాం. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. ఓకే
It has to do And with the keepers in the vault content Gringotts. Let me see if I've got type this of knowledge straight. protect You have చేస్తారంట. Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts, where you ended up via a port key. You can see Ante. traces of an ancient magic that you Oh, no. think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh no. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. Oh, If I didn't know Sebastian. you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. Okay. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Okay, ఇద్దరికైతే ఈ హౌస్ సెర్చ్ చేసి ఉపయోగపడతారని Rebellion. చెప్పేసి ఇక్కడ ఏదో ఉంది. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one Rebellion. way to find out. ఈ కిందకైతే వెళ్దాం. ఈ కింద ఏదో వే ఉంది. అయితే Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Incendio. Tells me they're after something bigger. ఓకే ఇక్కడ ఏదో లెటర్ దొరికింది. A journal entry of Isadora's. Seems Where these are journal the- entries are from Isadora's travels. Revelio. Incendio. ఏదో పెరిగిపోయింది. Revelio. మామూలుగా ఏదో పెరిగిపోయింది యాక్చువల్గా. ఇక్కడ ఏదో మెర్ర You're not going to వచ్చింది. believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. వెనకాల అయితే రిఫ్లెక్షన్ మనకి దాంట్లో కనబడినట్టు ఏం లేదు. నాకు తెలిసి మనకి ఏన్షియంట్ మ్యాజిక్ మనకి కనబడుతున్నాయేమో. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. సెబాస్టియన్ అయితే మనం అర్థం చేసుకున్నాడు. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a లోపల window. నుంచి ఒక అండర్క్రాఫ్ట్ చూడగలుగుతున్నాం This has happened before. I'm ఏదో listening. మనకు ముందు I కూడా think it's to do with జరిగింది. my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait, అయితే సెబాస్టియన్ మన We ఎబిలిటీ can వల్ల get ఈ straight విండోస్ to నుంచి the ట్రావెల్ అవడానికి Undercroft from ఉపయోగపడతాయని here. చెప్తున్నాం. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Okay. Ominous. Understood. Well then, మనైతే సెబాస్టియన్ invisible ఎవరికి secret చెప్పొద్దన్నాం. ancient ఓమినస్ magic కూడా తన passageway? బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఓమినస్ here అయితే. we come. I'm tempted to Sebastian. hold my breath. మనైతే ఎంటర్ అవుదాం. సెబాస్టియన్ ఎలా వస్తాడు నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. మనకైతే ఎబిలిటీ ఉంది కాబట్టి మనం ఎంటర్ అయ్యాం. మనం సెబాస్టియన్ తీసుకెళ్తాం. చూద్దాం అర్థం అవుద్ది. అది సెబాస్టియన్ మనం అయితే తీసుకొచ్చాం. Why would the door lead us here? Sebastian, look. ఓకే ఏన్షియంట్ మ్యాజిక్ ఉంది అక్కడైతే. చూద్దాం అక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతుందో. బయట నుండి ఫోటో నాకు తెలిసి ఇదే ఏమో కాలిపోయింది. ఇక్కడ సింబల్ ఆయన కాదు నుండి సింబల్ ఒకలాగే Why ఉంది. hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. ఇక్కడ ఏదో ఉంది. Incendio. Defendo. Confringo. Expelliarmus. ఏదో Revelio. అయితే. ఫస్ట్ ఈ ప్లేట్స్ కలెక్ట్ చేద్దాం. దాని తర్వాత చూద్దాం ఏమవుతుందో అని. కలెక్ట్ Anything చేసాం. helpful in the note? షో టు సెబాస్టియన్ అంట. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been అదైతే thinking. సింబల్ అంట. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, అనుకుంటాను of course, సెబాస్టియన్. but నాకు అంత కరెక్ట్గా I don't think తెలీదు. so.
I didn't see any traces of it around your sister. ఓకే మనమైతే Very well. ఏన్షియన్ మ్యాజిక్ అయితే కర్స్ చేయలేదు But that ఎందుకంటే doesn't mean తను it's not వాళ్ళ ancient సిస్టర్ magic. చుట్టుపక్కల పడే ఏన్షియన్ There's still మ్యాజిక్ so much we చూడలేదు don't know about it. అంటున్నాం. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to ఏదైనా unravel answers what lead this all అవుతుంది, means. lead చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను But now చెప్తున్నాను I need to see Sebastian. Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in నేను Hogwarts? వెళ్ళి You did ఓమినిస్ not. అయితే ఓమినిస్తో Sounds మాట్లాడతాను. worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no Okay. idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll Thanks, be in touch. Sebastian. Till then. Tip Sebastian. క్వెస్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం? మనం హాగ్వర్ట్స్ లో ఉన్నాం. ఓకే డీ నాప్ సాక్ ఇంకైతే వెళ్ళిపోతాం. ట్రావెల్ అయిపోతాం. నాకు తెలిసి రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఏమో, ఎందుకంటే డీ కంటే రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తుంది కాబట్టి. అదే డైరెక్ట్ రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అయిపోతే సరిపోయింది. Deke. Deke need to Deke console. is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has అయితే seen ఆ one of బ్యాగ్ these వేస్తున్నాడు స్కూల్ before. వర్క్ ఉపయోగపడుతుంది. Deke calls it a knapsack. అది నాప్ సాక్ అంట. అదైతే మన లోపలికి లాగేస్తుంది. Perfect for gathering and transporting beasts. ఓకే బీస్ట్ అయితే పట్టుకోవడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి Pleasant little ఉపయోగపడుతుంది. breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely Okay. what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. డీకి అయితే మనకి చెప్తాడు నాప్ సాక్ ఎక్కడ వాడాలి, ఇంకా ఎప్పుడు వాడాలని. Come along then. డీకి అయితే మనం ఎక్కడికో తీసుకెళ్తున్నాడు. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. డీకి అయితే మనం బయటకు తీసుకెళ్తాడేమో. బయటకు వచ్చాను పంపేసి మామూలుగా మనం బీచ్ కలెక్ట్ చేసాక మనం ఎక్కడ పెట్టుకుంటాం అని యాప్ సైడ్ కూడా ఉంచారా? That was a dark తెలిసి time in రూమ్ Deke's ఆఫ్ life. రిక్వైర్మెంట్స్ లో Deke మనకు found కావాల్సిన himself in రిక్వైర్మెంట్ service of the ఫామ్ cruelest అవుట్ wizard he ప్రొఫెసర్ ever రీసెంట్ met. చెప్పారు కదా. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did నాకు horrible తెలిసి things ఇంకో to రూమ్ అయితే క్రియేట్ beautiful అవుతుందేమో. beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. నాట్ హాగ్వర్ట్స్ రీజన్ అంట. We have arrived. స్కిల్స్ అయితే Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to దగ్గరికి keep them వస్తాడంటే safe. ఎంజాయ్ చేసుకోండి. All you will అండ్ need to బీచ్ do చూసి ఎంజాయ్ is get చేయడానికి, close, ఎస్పెషల్లీ direct the open పఫ్ knapsack గురించి. toward the puffskein, and in it'll go. All right. అయితే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నాప్ సాక్ మనం పెట్టుకోవాలి. దీంట్లో పెట్టుకున్న నాప్ సాక్ మనం ప్రస్తుతానికి రిపేర్ అయితే అవసరం లేదు కదా. Do cooperate, won't you? ఓకే నేను దగ్గరికి వెళ్ళాలి.
No need to be difficult. I mean you no harm. Arresto momentum. నిలుగుదానైతే పట్టుకోలేకపోతున్నాను. Leviosa. Glacius. Leviosa. Arresto momentum. Now, I'm only trying to help. Okay, brother and nothing. Hello, Deke. Can you remind me how to use the knapsack? First, get close to the beast you wish to rescue. Then, point the mouth of the bag directly at the beast and open it. The beast should go right in. Beast అయితే లోపలికి వెళ్ళారంట. Glacius. Arresto momentum. Arresto momentum. Glacius. Arresto momentum. Glacius. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Glacius. Leviosa. Wingardium Leviosa. Dude. అయితే అర్థం అవట్లేదు అది. Glacius. Leviosa. సరే దాంట్లో ఉన్నాయి లేవు చూద్దాం ఫస్ట్. కలెక్షన్స్ లో Hello, Deke. Can you First, get close. Then, point the mouth of the bag. దగ్గరికి వెళ్ళాలంట చూద్దాం. Leviosa. Glacius. Wingardium Leviosa. ఓకే అర్థమైంది. దాని నుంచి నేను మళ్ళీ సర్కిల్ నొక్కేస్తున్నాను. స్క్వేర్ నొక్కారు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఎంత కూడా పట్టుకుందాం. సేఫ్గా ఉంటాయి మన దగ్గర. Arresto momentum. Glacius. There. I'm not going to hurt you. రెండు పట్టుకుందాం. వద్దు నేను రెండు చాలు. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful.
Deke has seen poachers in the area recently. ఓకే అక్కడైతే పోస్టర్స్ Deke will meet you ఉంటారంట. there whenever you're ready. నాకు రెడీగానే ఉన్నాం. నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు? అదేంటి మనం బ్రూమ్ వేసుకుని వెళ్ళిపోదాం. ఈ నాప్సాక్ అయితే మన బీచ్ను పట్టుకోవచ్చు. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was చేద్దాం. worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. Yeah, fast travel The works, jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Okay. Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. ఓకే Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. ఎక్కడ ఉంటాయి అవి? ఆ చెట్టు పైన ఉంటాయి. ఓకే మనం ఫస్ట్ ఇవి పెట్టుకుందాం. అరెస్టో మూమెంట్ Arresto momentum. Levioso, places. Arresto momentum. Levioso. Arresto momentum. Levioso, places. ఏది కింద పడితే అప్పుడు తీసుకుందాం దాని నుంచి. Wingardium Leviosa. ఓకే అప్పుడు దాన్ని అయితే పట్టుకుందాం. Everything's all right now. ఇంకోటి పట్టుకుందాం. అన్ని రెండు రెండు పట్టుకుందాం. Leviosa, places. Arresto momentum. ఓకే ఇంకోటి పట్టుకుందాం. I'll look after you. రెండు చాలు. ఇంకా కావాలంటే మళ్ళీ వచ్చి పట్టుకోవచ్చు. మనకి బీచ్ అని మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా. I అప్పుడు వచ్చి rescued a పట్టుకోవచ్చు నాకు jobberknoll. తెలిసి. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke Maybe knows a of, beast on a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. ఓకే మూన్ కాస్తో నాకు తెలిసి రెస్క్యూ చేయాలని. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు డీక్ అయితే? రాలేదు. మంచి చోటుకి వెళ్ళి డీక్ అయితే ఫాస్ట్ ట్రావెల్ అయిపోవచ్చు అక్కడికి. మూన్ కాఫ్ కేవ్ అంట. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather Why did near he the need large them tree with the mention spiral this? pattern in front, but only under the Okay. light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. ఎందుకు డీక్? నేను I టైం shall go and find a మార్చేస్తాను. moon calf then. Deke will be waiting for your return. ఓకే ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళి చేద్దాం. మ్యాప్ ఓపెన్ చేసి లాస్ట్ టైం అయితే అవ్వలేదని చెప్పాను కదా టైం ఫాస్ట్ చేయడానికి. అది ఆఫ్ చేస్తున్నా ఫీచర్. ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ. Arresto momentum. Levioso. Places. Wingardium Leviosa. దాన్ని పట్టుకున్నాను. Professor Howard will never believe this. మిగతా ఎక్కడ ఉన్నాయి? మిగతా అక్కడ ఉంది ఇంకోటి. Arresto momentum. Levioso. పట్టించుకున్నాను చాలు.
not good. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Ready, Deke. Welcome. I have a fast travel just room of requirements given. Fast travel అయితే అయిపోయాను. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇక్కడ బీచ్ There you ఎక్కడ are. పెట్టడానికి లేదు. We కొత్త need to రూమ్ show the beast you అనుకోవద్దేమో. rescued their new home. ఏది But డీక్ అసలు న్యూ హోమ్? not enough room to let them out here. Imagine all those beasts అదే running amok. అనుకుంటున్నాను. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. ఇక మనం ఫోకస్ చేయమంటున్నాడు డీక్ అయితే. ఇక మనం ఫోకస్ చేస్తాం. What ఏదో exactly చిన్న did you చిన్న think of? కావతే. ఇదైతే పెద్ద ఉంటుంది. Heavens! ఆ You've టేబుల్ done it! విరిగిపోయింది. But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. ఓకే నేను Meet you inside when you're ready. నేను రెడీ అయ్యి దా వెళ్ళిపోదాం లోపలికి. ప్లేస్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది. Look at this. It's amazing. బీచ్ అయితే బాగా Where సరిపోతుంది are ఈ we, ప్లేస్. Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be Vivarium, quite okay, comfortable okay. here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release Okay. them. Let them see their new home. రిలీజ్ చేసామంటున్నాను డీక్ అయితే. ఎక్కడ రిలీజ్ చేయాలి? R12 రిలీజ్. ఓకే R1 కదా మర్చిపోయి. లిస్ట్ అయితే రిలీజ్ చేస్తాను. నేనైతే 2 రోజులు పట్టుకున్నాను కానీ ఒకటే వచ్చింది. Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you Okay. do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? ఓకే Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, మనకి ఈ రూమ్ beasts అయితే that are చిన్నదైపోతే well fed and మన groomed అమ్మేయచ్చండి will బీచ్ provide ని. you with తనైతే మంచిగా valuable కేర్ magical చేసుకుంటారు ఆ materials, మేడం అయితే. such as puffskein Oxmade. hair, for example. If you gather some magical materials from your Yeah. beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. ఇది అసైన్ చేసుకోరు నాకు. Wonderful. బ్రషింగ్ అయితే ఫుడ్ వేద్దాం. పఫ్ స్కిన్ అయితే అలాగే చేద్దాం. పఫ్ స్కిన్ కూడా
పఫ్కిన్ అయితే బ్రష్ చేస్తున్నాం. సారీ దాన్ని అయితే బ్రష్ చేస్తాం పఫ్కిన్కి. అదైతే నచ్చింది పఫ్కిన్కి. అయితే ఫుడ్ కూడా వేద్దాం పఫ్కిన్కి. దానికి కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుదాం. బ్రష్ చేస్తున్నాం. అదైతే ఫుడ్ కూడా పెడదాం. మనకైతే మెటీరియల్స్ వచ్చినాయి. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Okay. మనకైతే వివేరియం కొత్త ప్లేస్ అయితే అన్లాక్ అయింది. సారీ దీంట్లో పెట్టుకున్నాను కూడా. అయితే కాన్సెప్ట్ స్పెల్ అయితే పెట్టుకోవాలి నాకు తెలిసి. ఏముంది ఇది? మ్యాప్స్ కదా. ఓకే పక్కనే పెట్టుకుందాం, ఎందుకంటే దాని నుంచి మనకి కావాలి కాబట్టి. మనం అయితే ఇక గ్రూప్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఏదో అక్కడ అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాను నేను, ఇంకేం కాదు. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. లేదు ఇందాకదే బాగుంది దీని మీద. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What? I'd like the room. Dark and chill. ఇందాకలా తయారైపోయింది. ఇదే బాగుంది. ఇందాక ఫస్ట్ దాంట్లో బాగుంది. ఇందాక మార్చిన దానికన్నా ఫస్ట్ నాకు ఎలా ఉందో అలాగే నచ్చింది.
నేనైతే అప్గ్రేడ్ చేస్తాం. That came out nicely. I should show Deke. చాలా అప్గ్రేడ్ చేయాలి. నేను ఇంకోటి ఏదో చేశాను. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even Okay. more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke Rescue suggests you just some explore beast. the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your Okay. help, Deke. జస్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. నేనైతే Nothing to ఆఫ్లైన్లో identify. For now, at least. ఆఫ్లైన్లో అయితే నేనైతే వివేరియం అయితే డిజైన్ చేస్తాను ఇంకా బాగా. ఆన్లైన్లో అయితే మిషన్ చేసుకున్నాను. Meet me near the ruins of Falbaton Castle after dark. నటాసా అయితే మళ్ళీ మెయిల్ వచ్చింది నటాసా నుంచి ఏదో ఆస్ట్రానమీ క్లాస్ రూమ్ అంట. దానికి వెళ్దాం, లేకపోతే కొన్ని సైడ్ క్వెస్ట్లు చేసి క్లాస్ రూమ్కి అయితే అటెండ్ అవుదాం. ఇది షాడ్ ఆఫ్ బ్లడ్ లైన్ అంటే సెబాస్టియన్ చేద్దాం. ఓకే నటాషా, నేను సెబాస్టియన్ చేసి వస్తాను. సెబాస్టియన్ చేసి అయితే నటాషా దగ్గరికి వెళ్దాం. తర్వాత ఇంకొన్ని సైడ్ క్వెస్ట్లు చేసి తర్వాత ఆస్ట్రానమీ క్లాస్కి అయితే వెళ్దాం. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word Okay. more. I'm sorry. ఓమ్నెస్ ఇంకా సెబాస్టియన్ అయితే ఆర్గ్యూ I won't give చేసుకుంటున్నారు. up. డార్క్ ఆర్ట్స్ సేవలు చేయడం అయితే చాలా డేంజరస్ అని. What were you and Ominous speaking about? He's being ఓమ్నెస్ ridiculous. అయితే Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. Okay. This scriptorium could hold the answers we need. ఓమ్నెస్ అయితే డార్క్ ఆర్ట్స్ వాడతారంటే Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. సెబాస్టియన్ There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. ఓకే I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his ఓకే parents. సెబాస్టియన్ Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older అయితే siblings had no సెబాస్టియన్ qualms అగైన్స్ట్ about ఏం casting చెప్పొద్దు, us on ఎందుకంటే muggles తనకి for అగైన్స్ట్ sport. చెప్తే మన Ominous డార్క్ ఆర్ట్స్ described the స్పెల్స్ sound of the నేర్పించడు. victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as అదే a child, క్రూషియో he couldn't ఇంపీరియో bring himself to do it. అవాడ As punishment, his చదవడం family cast నేర్పించు. it on him. The సెబాస్టియన్ అయితే anguish సో was so దానికి bad that when asked అగైన్స్ట్ to ఏం cast it మాట్లాడకుండా again, అన్నీ he దానికి relented. I have repeatedly assured దాని Ominous దగ్గర మాట్లాడదాం. he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How Okay. horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. ఓమ్నెస్ అయితే I'll సెబాస్టియన్ చాలా remind him ట్రస్ట్ of that when చేస్తాడంట. I follow తెలిస్తే up about సెబాస్టియన్ తో Scriptorium. ఉంటాడంట. Watch for my owl. I'll have news soon enough. ఓకే, I'll make సెబాస్టియన్ Ominous అయితే నవ్వుల కోసం understand. వెయిట్ చేయమంటున్నాడు. He'll change his mind. ఓకే, మనకైతే 2 క్వెస్ట్లు వచ్చినాయి. ఆ క్వెస్ట్ అయితే చూద్దాం. ఇది హై కీపర్ అంట. మీట్ 1947 క్లాసులు అంట. ఇంకోటి ఆస్ట్రానమీ క్లాసు. మన నాటిని అయితే కలుద్దాం. ఆస్ట్రానమీ క్లాస్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో అయినా చూడొచ్చు. నాటిని అయితే కలుద్దాం. నాటిని కలిసి క్వెస్ట్ అయిపోయాక అప్పుడు
ఆస్ట్రానమీ క్లాస్ కూడా Resource వెళ్దాం. indeed, your field ఇప్పుడు guide. ఆస్ట్రానమీ క్లాస్కి అయితే I'm అప్పుడే most వద్దు, pleased to be included. ఎందుకంటే Psst, over here. కొన్ని సైడ్ క్వెస్ట్ Quietly. చేద్దాం. హాట్స్పాట్స్ అయిపోతాయేమో. I'm glad that you Natty is received my అక్కడే owl. ఉందంట. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why Okay, are we Natty. all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could Okay, see was Natty that is it was Natty signed following by Natty, and Harlow bore the technique. seal of Victor Rookwood. And one other నువ్వు thing. కూడా సైన్ చేసినట్ట. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are Okay. after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts, When were you at Grimgotts? just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible Okay, proof Natty. that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Okay. I'll help you find the letter, Natty. Okay. I'm glad to hear it. ఇద్దరు కలిసి First, చేద్దాం we దా must Natty. access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. ఓకే మనైతే డిసల్యూషన్ షామ్ అని పెట్టుకుందాం. అది తీసి మనైతే వింగాడియన్ లెవియోసా డిసల్యూషన్ షామ్. I've always said that travel broadens the mind. ఓకే రైట్ క్లైమ్ చేసేయాలి. మనం ఇంత హైట్లో ఉంటే నాకు అవ్వలేదు అసలు. ఇప్పుడైతే అయిపోయింది కానీ మనం ఇంత హైట్లో ఉంటాను. I wonder what that does. That did it. Accio! Wingardium Leviosa! ఓకే నాకైతే అర్థమైంది. ఇంకొంచెం కిందకి పెడదాం. ఇంకొంచెం ఓకే టెక్నిక్ అయితే అర్థమైంది. Arresto Momentum! Wingardium Leviosa. మూమెంట్ అయితే వాడాలి. దీనికైతే వచ్చింది. ఏదో గ్లాస్ అయితే వచ్చింది నాకు. Wingardium Leviosa! Arresto Momentum! ఇదైతే అరెస్ట్. Lumos! Wingardium Leviosa!
ఇదైతే దీనికి వచ్చేస్తుంది. ఇదైతే దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. లోపలికి వెళ్తుంది మళ్ళీ. Wingardium Leviosa. ఇదైతే సింపుల్, అంత కష్టపడిపోతున్నాను కానీ సింపుల్ టెక్నిక్ అయితే దీంట్లో అరెస్ట్ మూమెంటం పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. Arresto momentum. చెప్పాను కష్టపడిపోయాను కానీ సింపుల్గా దీంట్లో పెట్టుకుంటే I అయిపోయింది. need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Accio. Revelio. నేనైతే దీన్ని నాకు తెలిసి ఇటు కాకుండా ఇక్కడ పేరు ఉందేమో. ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇక్కడితో ఈ ఎపిసోడ్ ఆపేస్తా. ఈ క్వెస్ట్ అయితే నేను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ కంటిన్యూ చేస్తా. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఈ క్వెస్ట్ కంటిన్యూ చేసి ఇంకా ఆస్ట్రానమీ క్లాస్ కూడా వెళ్దాం. ఇంకొన్ని సైడ్ క్వెస్ట్ కూడా చేద్దాం, ఏమైనా స్పెల్స్ అన్లాక్ అవుతాయేమో. ఇంకా నా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంటిల్ అగైన్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.